আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আলবানিয়া নিয়ে অনেক ভিডিও বানিয়েছি, যার কারণে আপনারা আমাকে অনেকেই এখনো কোশ্চেন করতেছেন কন্টিনিউয়াসলি, ভাইয়া আলবানিয়া যেতে চাই কিভাবে যাব, কসোভো যেতে চাই কিভাবে যাব। আজকে আলবানিয়া থেকে, আপনারা জানেন আমি আলবানিয়া গিয়েছিলাম, আলবানিয়া ট্রাভেল ভিডিও বানিয়েছি, বাংলাদেশিদের ইন্টারভিউ নিয়েছি। এখন আমার আলবানিয়া থেকে এবং কসোভো থেকে আমার কিছু আলবানিয়ান এবং কসোভোর ফ্রেন্ড এসেছে, তাদের সরাসরি এখন ইন্টারভিউ নিব, আপনাদেরকে জানাবো যে আলবানিয়া ভিসা এখন দেয় কিনা, কেমন দেয়, কসোভোর কেমন অবস্থায়। আগেও বলে রাখি, আমি কিন্তু ভিসার কাজ করি না, তাই আমাকে ভিসা সংক্রান্ত জিনিস আপনারা কোশ্চেন করবেন না যে ভাই আমাকে নিয়ে যাবেন, এই জাতীয় কোশ্চেন। আমি শুধু আপনাদেরকে ইনফরমেশনগুলো শেয়ার করি, যেহেতু আমার সুযোগ আছে ইনফরমেশন জানার। চলুন আমি ব্লেডির প্রথম ইন্টারভিউটা নেই। ব্লেডার তার নাম, সে আলবানিয়ান। Good morning. Good morning, Blady. How are you? Fine, you? Fine, Alhamdulillah. So I want to know about Albania. What is the situation? You said Albania they don't give visa now, right? No, didn't give visa for Bangladeshi people. But Nepal, Bangladeshi people is coming now. Nepal and Sri Lanka. Okay, speak in the camera. Yes. It's difficult to take visa because government block for Bangladeshi people, Nepal people, and Sri Lanka people in Albania. Okay. He's not getting visa, no? No. But Bangladeshi they come with the e-visa. They come. No. Oh, maybe from Dubai. From Dubai, yes. Who have Dubai permit can come. Hmm. Okay, I understand now. This is the Albania don't give visa, but they come illegally. They escape. yes. For that is the problem. Yeah, but they don't. Right now, they don't give any work visa, right? Okay. What about the Kosovo? Kosovo Yes, so Kosovo has suspended the visa temporarily. for Bangladesh. Yes, but it's the same situation that people from Dubai Gazi, can come. introduce yourself. This is the Gazi. This is Gazi, I'm from Kosovo. This is Mr. Gazi, my friend, the teacher from Kosovo. And they also said Kosovo also is banned now, right? Yes, They don't open for Bangladeshi. they don't open now. Maybe later after the New Year. For 2 years, New Year, I mean next year, 2025. 2025. Let's hope they open. How do you like the Finland? Oh, it was cold, but very good. Nice weather. And Typhoon was very generous and very friendly. He helped us a lot. He did a lot of things for us. My We friend. really appreciate his support and his welcome, his hospitality. Thank you very much. You are the best. তবে যারা দুবাই, কাতার, সৌদি আরব এবং মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, অন্যান্য দেশে আছেন, তাদের জন্য আলবানিয়া, কসোভোতে আসতে পারবেন ভিসা নিয়ে, তাদের কোনো সমস্যা হবে না। তবে বাংলাদেশ থেকে যারা আসবেন তাদের জন্য সমস্যা হবে। এবং যারা আসতেছেন বাংলাদেশ থেকে, তারা কিন্তু আদৌ আসতেছেন কিনা বাংলাদেশ থেকে সেটা আমি জানি না, কিন্তু যেটা শুনলেন আপনারা ব্লেডির মুখে, সে বাংলাদেশ থেকে তারা ভিসা দেওয়া বন্ধ করা আছে। কসোভোতে হয়তো সামনের বছর খুলবে, তো খুললে আমি আবার জানাবো।